So next topic is superposition principle or fundamental theorem of homogeneous equations. So consider a second order equation y double dash plus py dash plus qy is equal to 0, a homogeneous linear differential equation. So second order equation ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം this differential equation has at most two solutions y1 and y2 and they are linearly independent also. Independent എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ linearly independent ആവണമെങ്കിൽ consider a linear combination c1 y1 plus c2 y2 is equal to 0. This implies both ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് c1 c2 0 കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y1 and y2 are said to be linearly independent. And by superposition principle, if there are two solutions y1 and y2, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ their linear combination, this expression is called a linear combination. c1 y1 plus c2 y2 is also a solution. So രണ്ട് solution y1 y2 linearly independent if the expression is equal to 0 or the linear combination is equal to 0 implies both the constants are zeros. ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും 0 അല്ലാതെ വരുവാണെങ്കിൽ they are said to be linearly dependent. So by principle, this principle, if there are two linearly independent solutions, then its linear combination will be also a solution. ഇനി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് linearly independent solutionsന് ബേസിസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം. സെറ്റ് ഓഫ് linearly independent solution forms a basis. Next, Wronskian. Wronskian is a concept. It is used to find whether the solutions are linearly independent or not. So its definition is y1 and y2 are two solutions given. We have to find the Wronskian of y1 y2, or we have to check whether these y1 and y2 are linearly independent or not. അപ്പോൾ linearly independent ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് Wronskian ചെയ്താൽ മതി. It is defined as determinant y1 y2 y1 dash y2 dash. And if the Wronskian is not equal to 0 for every x, then the solutions are said to be linearly independent. If it is 0 for some x, then y1 and y2 are linearly dependent. ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ y1 y2 y3 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് y1 y2 y3 y1 dash y2 dash y3 dash y1 double dash y2 double dash y3 double dash എന്ന് എഴുതാം. എക്സെട്ര ഇത് ഏത് ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി w നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ എവറി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ y1 y2 y3 linearly independent ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെങ്കിലും 0 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ linearly dependent ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം e raised to x and e raised to minus x linearly independent ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. So find the Wronskian of e raised to x and e raised to minus x. So we find it is minus 2. That means it is not equal to 0. So they are linearly independent. ഇനി 1 cos x sin x ചെക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ determinant value is 1. It is not equal to 0. So they are also linearly independent. Next is x square x cube. Find whether it forms a basis. So basis ആവണമെങ്കിൽ linearly independent ആവണം. So we need to find the Wronskian of x square and x cube. It is defined as നമുക്ക് ചെയ്യാൻ 2x cube എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. So and it is 2x cube is not equal to 0. There exists some x for which this is not equal to 0. Not equal to 0 ആവുന്നത് x not equal to 0 ആവുമ്പോഴാണ്. So if x is 0, it will be 0. So there exists some x for which w is equal to 0. That means they are linearly dependent. 0 കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ linearly dependent ആയിരിക്കും. ഒരു എക്സിനും 0 w നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ linearly independent ആവുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ബേസിസ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം. സോ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം മീൻസ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക വിത്ത് എ കണ്ടീഷൻ ഗിവൺ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനാണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഈസ് കോൾഡ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം. So solve the differential equation y dash is equal to f of x given that y of x naught is equal to y naught. That means when x is x naught, y is y naught. So this condition is called initial condition and this problem is called initial value problem. And if we solve the initial value problem, we get a unique particular solution because there is a condition. Generally, if we solve a differential equation, we get a general solution. That means it may contain arbitrary constants. But since a condition is given there, we get a unique solution. We can substitute, we can find the values of the arbitrary constants. So there will be no arbitrary constants and the solution is called particular solution. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം. സോ y dash ഒരു പ്രോബ്ലം
y ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് y is equal to 0 സോൾവ് ചെയ്യുക. ഗിവൺ y of 0 is 0, y dash of 0 is 1. പിന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെത്തേഡൊന്നുമില്ല. സോ ബൈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൽ നോക്കിയാൽ e raised to x ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, e raised to minus x ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും.